E aí galerinha do YouTube, voltei. Desce mais. Man, Segundo vídeo aqui de The Walking Dead do canal. hi there. Obrigado pelas visualizações, pelos inscritos e pelo like que deram ao vídeo. Did you Ajudou kill it? bastante, pessoal. Obrigado. Então Yes. estamos aqui continuando com The Walking It's Dead. okay. I think she was a monster. I Então think vamos so continuar a too. história aqui do jogo You've emocionante. been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh, Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. what should we do now? Procurar ajuda antes que escureça, assim acho We melhor. need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. Acho que agora ela vem com a gente, pessoal, porque Clementine, ai menininha inocente que já, tipo assim, deve ser muito ruim quando você é uma criança assim pequena e tá no meio do apocalipse zumbi, porque você pode morrer muito fácil se você não saber sobreviver. Se você é uma pessoa já bem velha assim, aquelas pessoas tipo 50 anos pra cima, tem gente ali, sim, são duas pessoas. Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Não, Oh, it's hot dish night. será que eu consigo abrir? Sim. É estranho, porque What's the normalmente eu matter? deveria Should chamar. I stay? What? I don't want to sleep in the cara não vê a treehouse tonight, gente, but I sendo don't know if I que- should leave. What if my parents come home? I won't leave you alone. Well, let's Resumindo, go eu não somewhere safe queria that's close, deixar. okay? That's a Vamos good idea. dizer. Eles deviam ter visto a gente já pelo barulho, por chegar ali, tudo. Hey, man! Ah lá, viu? Holy Eles só shit. viram agora. Don't eat vocês us. não viram. We're not gonna hurt you. Phew. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. O que está Do you know what the acontecendo? hell this is? No idea. Nenhuma So you've seen ideia. them then? Então, você já viu eles? You could say that. Poderia ter. I'm visto. Sean. Sean Green. Me chamo Sean Green. This is Clementine. Essa é Clementine, Lily. Essa é Clementine. I'm Chet. Me chamo The Cat, eu acho. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. Eu não tenho. Eu não. O babá dela é um vizinho. O babá Her dela. babysitter. Her parents are out of town. Porque. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. Se eu falar que sou um cara, um vizinho, What do you want eles to podem do? ter tatamala de mim, então eu prefiro Ai. ficar com a Clementine. Them monsters coming. We gotta go. Leave quick. Let's go. Ir rápido, acho que era isso. Nem prestei atenção. O cara tá ali abaixado, se a gente tem que correr, não vai adiantar de nada. Ele vai me ajudando assim. Isso, Clementine, você é isso. Você é o Superman. Tá vendo? Era hora de eu me carro. As babysitters go, I'd say your parents owe you a tip. Conseguimos sair. Pelo jeito a gente conseguiu sair de lá. Estamos bem.
Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. O cara vai embora a pé, mano. Thank God you're Graças a okay. Deus você está bem. I was worried it'd be bad here, Eu fiquei too. preocupado Been aqui. quiet as usual the past couple days. Calma. Well, breaking down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. Ah, então a procura do I wouldn't have made it zumbi back aconteceu without há 2 dias atrás. Well, I'm glad you took him with you then. Entendo. You've brought a couple guests. We Eu não vou agradecer. need a place to Uma stay. visão de um lugar pra ficar. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter then. Oh, not his Não, daughter. não, He's não the é babysitter. filha, ele é o babá dela. Honey, do you know Querida, this você man? conhece esse homem? Se eu sou se eu Yes. sou babá dela, né, o idiota? Okay then. Well, Cara esquisito. looks like you hurt tipo your de leg pretty bad psicopata. there. Yeah, Sim, it's not doing so eu good. não... I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. O cara vai me curar, o cara é zica na balada. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Could be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Eu Green. sei que ele sabe meu nome, jogo. Eu acabei de dizer que meu nome é Lee. How'd this happen? Calma, isso aconteceu. Eu caí, acidente de carro, pulando uma cerca. I fell. Eu Trying to caí get away from one tentando of those fugir de things. uma dessas coisas. That's so. Sério? What type of danger Que has the tipo de girl perigo a seen? garota chegou a ver? Muito, quem sabe? Ela está segura agora. The Muito, kind there's a lot of. muita coisa. She had a few lonely Ela ficou days with alguns nothing but the dias dead sem keeping her ninguém. company. I still just can't imagine it. Ainda não consigo mais. Consider yourself lucky. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there, and we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. Looking after her until we Tadinha find da her parents. Clementine. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Isso Really. aí, geral vai I ajudar o already cara. said É o bonde. okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. Sim, eu me sinto bem. Your leg gets hot or the swelling Então vai doesn't go ficar down, quente. you're probably dealing with an A questão infection. diminui provavelmente. What do we do then? O que faremos We'll então? probably just have to Provavelmente shoot iremos que you. atirar em você. We'll clean it, redress Vamos it, and limpar, you'll be colocar fine. curativo e você ficará bem. Okay, that'd be preferable. Não querer isso, seria bem There's melhor. blankets and such in the Consider it. barn. We'll be seeing you Tipo, o bright cara and ia early. querer atirar em mim. Né? Come tomorrow, which way you think you're Ok, headed? tudo bem, seria Towards bem melhor. making, I suppose. Quero dormir, gente. All right then. Meu chá tá com sono. Vamos ver então. As cutscenes não acabam, nunca tem ação. It smells like... Isso parece... Merda, você sabe, esterco. Shit. I'm sorry. Shouldn't Desculpe, talk não like devia that. falar assim. That was a swear. Isso é um palavrão. Não é um palavrão, é um cocô. I missed my mom and Sinto dad. falta dos meus pais. I bet, Clem. Aposto que sim. How far is A Savannah? não fica muito longe, Pretty far. bem longe. Oh, Ah, okay. ok.
E a gente dormiu em cima da bosta, porque isso aqui não. Vou ficar com a mão no mouse, porque se acontecer alguma coisa eu já tô preparado. Sabe, né? Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Você não viu aquela... A loira da cozinha? Loira da cozinha. Hey, get up. Ei, levante-se. I'm itchy. Eu estou... Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, Eu sou we're in the middle Kenny, of pai. fence. There's a Mostrei uma tractor and cerca, tem um everything. trator e tudo mais. We better get going, or we Acho won't hear the melhor ir end of it. andando, ou não vai dar, sei lá. That's o quê. my boy, Ken Jr. Esse aqui é We call meu him garoto, Duck, though. Ken Júnior, mas eu chamo. Duke, Sapeca, os Where do parents name their pais kids Duck? chamam os seus filhos de We're from Duke. Fort Lauderdale. We Somos were on our way fortes. back before things up and went Ah, tá, bananas. mas- The word is you were on your way to Macon. Our family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. É claro, né? Talvez. Vou I'll see perguntar. what the girl would like. Perguntar, garoto. Ah, é, gotta ah, consult the precisa missus. consultar a patroa. I understand. Entendi. Honey, Que isso? Duck, this is Lee. And, Querido what's the Duque, girl's esse é name? Clementine. Clementine. That is a very pretty Um name. nome bonito. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Vai lá, Nena. Tchau. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. É, vai lá, Clementine. Seems like those Parece two que are os getting dois along. estão se dando bem. He seems like an Ele alright dude. parece ser um cara bom. Vamos lá falar com ele. Isso aqui é um negócio. Hey there, Kenny. Need any help? No, I think I got it. Acho que dou conta. Do you need any help? Você precisa de ajuda? What do you mean? O que I quer mean, dizer? in taking care of that Tive little cuidado girl. com a garotinha. You know what you're Você doing? sabe o You que tá got fazendo. kids of Você your cuida de own? alguma criança antes? Crianças não, eu estou bem. I think I've got it handled Acho que okay. estou indo bem. Long as I keep her Enquanto safe, eu manter ela I think segura, I'm acho doing que eu all tô right. fazendo a coisa With certa. those things out there, maybe, Oh, sure, that's enough. talvez seja o But you gotta suficiente. ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. Pessoal, I'll desculpa, keep mas that in aí mind. vocês que... How's your son doing? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. O cara me ameaçou, velho. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See ya. Até mais. Eu ia falar o barco tem o Kenny tem um barco. Já é bom, no meio da água não tem como o zumbi chegar lá, né? You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. Vai ajudar esse cara aqui, tem diploma? Não tem. Hey, Lee.
Precisa de ajuda. Need a hand? That'd be great. If you could cut Seria those two ótimo guys se to pudesse length, that'd cortar sure dois speed pedaços things de up. gás de não sei lá o que. Será que eu vou ter que clicar alguma coisa? Acho que não, né? My dad doesn't know how bad it is. Meu pai não tem ideia como essas No, coisas são ruins. he Não, doesn't. não tem. I saw a guy in Atlanta kill a Vi kid. cara A tentando boy. matar uma criança Just e shot him right in atirou the bem na face. cara dele. Droga, você faz o que tem que fazer. You gotta do what you can to Porque survive. você Like put a gun to that kid's head and pull the colocar a arma trigger? na cabeça Fuck de that, alguém, man. puxar o gatilho, He pô. didn't even hesitate. He just turned, Ele nem me put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Ele, Did you have to do it? você Do quer what? fazer isso? Kill. Fazer o quê? Have you had to off one Matar, yet? já teve que Oh. matar alguém. Ó, não. Teve que atirar em um. Bastard. Poor girl's brains in. Whoa. Oh, I couldn't eu do não that. conseguiria fazer isso. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? Eu nem sei porque eu tô How's your vendo, family? tudo bem. My brother and parents are in Macon. I hope. Oh man, I hope so too. Maybe it's not too bad there. That's probably all I need cut for now. Thanks. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Vamos lá no tiozinho querer me atirar em mim. Não falo contigo, não gosto de ser. You should know that if you weren't leaving with Kenny today, I wouldn't stand for your lack of honesty last night. I'm not sure I follow. Não tenho certeza se entendi. How'd you get out of Atlanta? Como você saiu de Atlanta a pé? Peguei uma eu estava no meu caminho. I was on my way out Eu estava no anyway. meu caminho. Timing of all this just happened to be right. Huh, if there ever is a good time for the supposed apocalypse. This farm's a Essa nice plot of fazenda é land. uma Huh, maravilha. had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. That's all that matters. You agree with Você that? concorda Was comigo? brought up to, Foi yes. criado para ser. Where's your family now? Onde estão seus Parents, familiares hoje? wife, Pai, girlfriend? esposa, namorada. Meus pais estão em Macon, não tenho esposa, mas My parents are in Macon. meus pais With estão my em brother. Macon com meu irmão. Well, I hope they're all Eu right. espero que eles sejam bem. But now you've got this little girl Mas to agora take care você of. tem uma garota Clementine, pra is it? Clementine. You just Você stumbled up on her? Você esbarrou com ela. E tá procurando por na casa dela. Onde What are você you quer getting at? chegar com isso? Can I give you a piece Posso of te dar um advice? conselho? Claro, o que é isto? O que é isto? What is it? I don't know who you are or what you did, Eu não queria um but you better conselho. become a better liar, and fast. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, Eu só you're vai ter gonna be mandar in se trouble. foder. So whoever you are and whatever you did, keep it to your damn self. Oh, and I'd start checking the attitude, friend. Aconteceu uma coisa. Pera aí, vou botar a mão Go! I'll get my gun. no mouse aqui, que eu não tava segurando nada. E travou. Da hora, hein? Desculpa aí. Porque meu PC não é bom. Na verdade nem é PC, é notebook. Supreme the fuck, velho. Ó, véi. Vai desbloquear. Desculpa, galera, pelo lag aí. Tipo, ele deu aquele voltão todo que bosta. Eu salvo ele. É uma criança, gente.
Ele vai ter anos de vida. Ó. Ai meu Deus, ai meu Deus. Salva o outro. I got you. Now, Sean. Get this tractor off of me! Salva o outro. Larga de ser Help me, maluco. please! Vai. Ai meu Deus. Vou ver esse zumbi lá no primeiro episódio. Quem não viu, vê lá só o primeiro episódio. Esse zumbi tá lá. É o primeiro zumbi. Vê se é aquela mulher que ele corre atrás da gente. Quando a Clementine tá lá. Não é o policial não, gente. Get out. Cai fora. Ok. Galera, o episódio vai ficar por aqui. Quem gostou, dê um like favorito. I'm Vai sorry. gostar bastante. Sorry. E se não, a gente se inscreva no canal. You don't get to E be deixe sua sorry. opinião aí de que jogos eu devo jogar And you mais didn't no canal. even Então é try isso to aí, help. mas meu PC é muito fraco, então me desculpem. Então, falou pessoal, até o próximo vídeo. I thought I could help them both. Até mais. Look at him. Obrigado por assistir.